baba vangu atimbodaro kwete vedu vakagoja gore rino atimbodaro kwete vedu vakagoja vana venyu atimbodaro kwete ngasapota mandirasisa baba vangu atimbodaro kwete ngasapota mandirasisa baba vangu atimbodaro kwete ndayaspora samirasisa gore rino atimbodaro kwete vana vangu samirasisa vana venyu atimbodaro kwete. At SlyMedia Productions, we offer live streaming services to companies willing to reach a worldwide audience. We have the capacity to live stream debates from various locations for a wide range of clients. And our online audience, we welcome you back. We follow them and help build Zimbabwe brand on a positive note. On the second report on citizens' perceptions. And for us, our interest has always been around how do we leverage technology to communicate policy, to communicate public issues. When you think of reaching the ever-growing internet audience with your video adverts, think SlyMedia TV Online.
If you want to pre-package TV programs, documentaries, weddings and church services, think SlyMedia Productions, building bridges. Your TV on the go, anytime, anywhere, worldwide.
nai baba here tiri pachirangano baba tiri pachirangano chiro mukaroha sei baba nai baba here baba nai baba here tiri pachirangano tiri pachirangano chero sikatora kuva baba nai baba here tiri pachirangano sikakosha sei baba nai baba here tiri pachirangano baba tiri pachirangano baba tiri pachirangano chero zvanyakosha sei baba nai baba here baba sikatora nguva baba nai baba here baba
chero chikatora nguva baba nai baba here baba chero mukabira sei baba nai baba here tiri pachirangano baba nai baba here tiri pachirangano baba nai baba tiri pachirangano baba nai baba tiri pachirangano chero mukarova sei baba nai baba here tiri pachirangano baba nai baba tiri pachirangano baba chero mukarova sei baba nai baba here baba 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 nai baba tiri pachirangano baba nai baba tiri pachirangano chero chikatora nguva baba nai baba here tiri pachirangano baba nai baba tiri pachirangano chero chikatora nguva baba nai baba here tiri pachirangano baba nai baba tiri pachirangano baba nai baba tiri pachirangano baba tiri pachirangano baba nai baba tiri pachirangano chero chikakosha sei baba nai baba here tiri pachirangano kauzale akachama komana musaputse sungano we karume musaputse sungano we nyefe akachama komana musaputse sungano we karume musaputse sungano we vasikana vakachama komana musaputse sungano we varume musaputse sungano we vanamai vakachama komana musaputse sungano we musaputse sungano vanababa vakachama kumusha musaputse sungano we varume musaputse sungano machija musaputse sungano we vakomana musaputse sungano we varume musaputse sungano we chero zvarama vakomana musaputse sungano we varume musaputse sungano we varume musaputse sungano we vanamai vakachema vakomana musaputse sungano we varume musaputse sungano changira vatakana vakomana musaputse sungano we varume musaputse sungano we musaputse sungano we varume musaputse sungano we ndiyo ngoma vakomana we musaputse sungano we varume musaputse sungano musaputse
Sikakosha sikana musapute sungano we. Nde machita musapute sungano. Arume musapute sungano. Akapera komana musapute sungano we. Arume musapute sungano. Muramba chino akauya komana musapute sungano we. Arume musapute sungano. So, vachamboti mini mhemberero dze21 years ndanitori mukana zvimasekendi 8 inokasira kuti next Sunday tichange tiine provincial council next Sunday tichange tiine provincial council varaya vasiri pawhatsapp yakuda mukofana nao provincial council next Sunday regai ndiite makwaya ndeyekuti kune zvakawanda makamudzinge Daira zvakutaura izvi hazvisi
Saka udobi hwacho natinawo. So udobi hwacho natoti pakurirana. Tinotaura kuti tiri kuwina. Ma-by-elections iwa wese. Kangobota timbota zvanangu rino chakabondoka kangobota timbota zvanangu chakuno chakabondoka kangobota timbota zvanangu chakuno chakabondoka kangobota timbota zvanangu zodzi chavo chakabondoka kangobota timbota zvanangu zodzi chavo chakabondoka kangobota timbota zvanangu babachumba vakabondora kangobota timbota zvanangu babachumba vakabondora kangobota timbota zvanangu babachumba vakabondora kangobota timbota zvanangu babachumba vakabondora. At SlyMedia Productions, we offer live streaming services to companies willing to reach a worldwide audience. We have the capacity to live stream debates from various locations for a wide range of clients. And our online audience, we welcome you back. We follow them and help build Zimbabwe brand on a positive note. On the second report on citizens' perceptions. And for us, our interest has always been around how do we leverage technology to communicate policy, to communicate public issues. When you think of reaching the ever-growing internet audience with your video adverts, think SlyMedia TV online. If you want to pre-package TV programs, documentaries, weddings and church services, think SlyMedia Productions, building bridges. Your TV on the go, anytime, anywhere, worldwide. Hatisiri vanhu vedemocracy, but democracy haencourage election. So kutangwa nezvekutanga ndodzauta zvakwaitobhanya-bhanya already. Hazina kupa kukora kubhanya-bhanya. Because vachitamba bhora havachangitoruka vanhu vemene. Unogona kubhanya-bhanya kuita vanenge musapuse zunganwe ndiyo ngoma komana we musapuse zunganwe varume musapuse zunganwe nyangwe zvorama komana musapuse zunganwe varume musapuse zunganwe chero zvikakosha sikana musapuse zunganwe ndemashika musapuse zunganwe varume musapuse zunganwe. Vanhu vakapera komana musapuse zunganwe varume musapuse zunganwe muramba chino vakauya komana musapuse zunganwe varume musapuse zunganwe varume musapuse zunganwe musapuse zunganwe.
musaputse sungano we. Varume musaputse sungano we. Vanatondo vakatema komana we. Kausale akatema komana musaputse sungano we. Varume musaputse sungano we. Nyeve akachema komana musaputse sungano we. Varume musaputse sungano we. Masikana akachema komana musaputse sungano we. Varume musaputse sungano we. Vanamai vakachema komana musaputse sungano we. Musaputse sungano. Vanababa vakachema kumusha musaputse sungano we. Varume musaputse sungano. Machinja musaputse sungano we. Vakomana musaputse sungano we. Varume musaputse sungano we. Charo zvarama vakomana musaputse sungano we. Varume musaputse sungano we. Varume musaputse sungano we. Vanamai vakachema vakomana musaputse sungano we. Varume musaputse sungano we. Changira watakana wakomana musaputse sungano we. Varume musaputse sungano we. Musaputse sungano we. Musaputse sungano we. Ndiyo ngoma. Makaziona oyere kwenyu kwa muriko amawadiwa. Makaziona oyere kwenyu kwa muriko amawadiwa. Tongira mera nyanga. Makaziona oyere kwenyu kwa muriko amawadiwa. Shamiso chakaitika amawadiwa. Kwenyu kwa muriko makaziona. Guys, we want
kuimba nesinaate medu tisatagara pasi tokumbira munamato kubva kuna maili ndani moyo. tichishuvira shamwari baba nezvishuwo zvedu kuti dai tazara nhasi tiinawo asi pamusaka pokuti makaona zvakaringana kuti nevashoro zvisinei shamwari baba zuva ranhasiri tinoda kuisa vatungamiri vedu vatiinavo panapa pamberi penyu shamwari baba mutisarudzire murimwe shamwari baba munhu achakwanisa kufamba patsoka dzadr Morgan Tsvangirai achava nemwoyo wokurangarira tese sevana veMDC shamwari baba. Pari zvinezvi shamwari baba ndoda kurangarira kunyange nevana vedu vakafa vachifira chinhu ichi chinonzi MDC shamwari baba. Tine vakawanda vakarasikirwa nemhuri dzavo pamusaka pechinhu ichi shamwari baba. Tinoti nhasi kunyange nemhuri dzavo ngadziselebrate kwadziri kuti tiri tichirimo muhondo yacho yekurwisana nekuti tichitore chinhu ichi shamwari baba. Nekudaro shamwari baba ndikanga mukurangarira vamwe vedu vari kurwara kunyange namudzuri mumwe wedu shamwari baba watakafamba naye murwere kusvikira nanhasi tiinavo. Vatarisirei muchirwere ichi chavengendera nenyika yese checoronavirus ichi shamwari baba. Mutifundise nedenda iri rapindira shamwari baba, mutifundise kusvikira zvinhu zvedu zvapajekerere shamwari baba. Panguva ino tokumbira mukomborero, mutikomborere pazuva ranhasi tiri pedyo nerunyararo nemweya werudo tichikudza kuti zuva iri nderecelebration, zuva iri nderemufaro kuti takwanisa kusvika 21 years. Zvese izvi ndinozvikumbira ndichisiya pamwoyo shamwari baba. I beg for indulgence. Tombramba takamira just for 1 more minute. Madam Acting President, Madam Dr. Khupe, Chairman Vakomich, Secretary General Vamunzwa, members of the Standing Committee, I ask for your indulgence that we observe, together with the leadership of Harare, through you, Mr. Chairman, a minute of silence in remembrance of those of our members who passed away, including the leader of our party, Dr. Morgan Richard Tsvangirai, and also Mother Susan Tsvangirai, and other young men and women, and other older men and women who passed away during the last 21 years. Can we please observe 1 minute of silence? I thank you. Patena akagare pasi. Kwemasikati ano ndindenge ndiri master of ceremony kana kuti ndinenge ndichikuudzai kufamba katinge tichiita sekutaura kwanamboita kuti utarisira kuti panguva inokwana 1.5 hours tinge takubuda muno. Handiti ndakupromisai paya kuti pa21 years topiwa key. Ndanzwa kuti kune key iriko itauya nemakanzerazi edu
kana yauya ndepandakubisa exit amene awaita discourse but ndokwatiri kuenda nako iko nawo sevanhu vauya mumusha mevamwe ndoda kukumbira chairman veharare vatipowo mashoko ekuchingamidza utungamiriri watikuta pano nhasi kunosanganisira nemiwo zvakare mugere pamberi. Atenda chairman. Chinja maitiro kuchinja kwacho Bishop Morgan Changirai President wevanhu Bishop Pamsoroi Acting President Dr. Thokozani Khupe Pamsoroi General Tsau, our National Chairman Morgan College Pamsoroi Silvester, our Secretary General, Honorable Munzora. I'm sorry, Manase Changirai, Vice Secretary for Elections. I'm sorry, our National Chair Lady. I'm sorry, National Youth Chair. I'm sorry, National Executive, Ripano. All our three wings. I'm sorry, Shekari, to Harare Province Executive, Ziripano. I'm sorry, Rukona Garden Council, Shekari, Ripano, Shigreda, Nagola, Ingripan. I'm sorry, Utungami, Harare, Ripano, Wese. Nevashandi vemusangano masikati ano tine maminesi mashomanana pano tinoda kugamuchira imi mose mauya kumhemberero dzekusvitsa musangano uno makore 21 tamasvitsa kwete nekuti zvakareruka tamasvitsa nekuti Mwari vane basa ravakatidanira kuti tive tinokwanisa kuva nokurunzira munyika yokwedu. Ende ndinoziva kuti makore 21 kunoitika zvakawanda. Kune vamwe patakatanga rwendo vaingofunga kuti rwendo rwerevhiki, vamwe vaifunga nderwemwedzi, vamwe vaifunga nderegore, asi nhasi uno tichiri murwendo. So ndinoda kukutendai imi mose munova chikamuri cherwendo urwu. Shuviro yangu nekunamata kwangu ndeyei Mwari aramba achitipa simba neupenyu tirambe tiri murwendo urwu pamwe chete kusvika taachieve the objective this organization was set up for. We came to be as an alternative to ZANU-PF government, and that still remains our objective as a political party. So I want to encourage every one of us that we remain steadfast. There is a proverb inotaurwa muchishona hanzi makata anoshura materu. So when it gets harder, know that it's getting what? It's getting nearer. It's getting lighter. So nemashoko aitoda kukugamuchirai mose mauya. Tiri kusangana muzuva ranhasi tiripo pakucherechedza contribution dzakaitwa navamwe vari pano vamwe vasisiri pano. Zvakakosha patinenge tichipemberera tirangarire vakatisiya kwoita navachiripo. So nhasi uno tinoda kukuremekedzai mose. We are not just celebrating kumira pataita pano, we are also celebrating the contributions you have made to this struggle. Kuna vamwe vakacontribute to this struggle with their lives, vamwe vakacontribute to this struggle nemari dzavo, vamwe vakacontribute nepfuma yavo, vamwe nemisha yavo.
but mese nhasi uno tinoda kumbosarudza kudzima kurwadza kwose timbosvikawo patinopemberera. So ndinokutendai acting president nekutirongera musangano uno muguta rino reHarare. Maita henyu tinoda kukokai futi zvekare pamhemberero dzinotevera neutungamiri hwenyu kuti tizopemberera zvekare tiri muno muHarare. Ndine urombo tichipedzisa kuti mhemberero dzedu tadzikisa nhamba dzevanhu vanouya nokuda kwechirwere chanetsa pasi rino rese cheCovid. Shuviro yedu yangaida kudei tiri kumaZimbabwe grounds, dei tiri kurufaro kwatakavambira 1999. Nhasi uno 21 panopembererwa panowanzopiwa kii ine zvainoreva. Inini handikopa hangu speech, ndirikopa pamashoko ekukogamuchira kuti vachatevera mumashure vachatipa nhaurwa vagova vanorerukirwa. Ndandirikopa kungofanisa pano pamberi apa. Nditendereyo kune mazviwa vanodayira kuti ndapfavisa kuti mune vachamira pano vagova vanorerukirwawo. Ndinoda kukutendai imi mose mauya. Ndinoda kukushuvirai happy 21st anniversary. Maita henyu bati wemutambo uno honorable Chimanikire. Ndanzwa dzimwe dzimbo dzataimba 2000 2001 T35 but vanhu vavari T35 tamiyo yanga ari mayuti amadhara vamubhadhara school fees. Ndofunga ndabata chinhu 1 chataurwa nachairman chikuru chokuti icho vamwe vaifunga kuti struggle ndeye 1 week, vamwe vakafunga kuti ndeye 6 months, vamwe vakafunga kuti ndeye 2 years. But I'm sure kuti each and every one of us tine experience yatakashare, yatakambofunga kuti ndakuzvirega ino, but takaramba tichienderera mberi toda kuzvitendera hatizvoverei maoko. Kusimudza vakamirira vatsvangirai vakamirira vatsvangirai vanova ndivo zvakare advisor kuna acting president kuti vatipe mashoko vakamirira mhuri yekwatsvangirai. Chinja maitiro ezvoko pamusoro president, pamusoro national chair, pamusoro secretary general, pamusoro chair lady, pamusoro youth, pamusoro organizing, pamusoro secretary for elections vamuZimbabwe, pamusoro chairman weHarare, pamusoro utungamiriri, pamusoro mese mauya kuno ku 21 years yekupemberera. Ndisati ndataura, I'm a bit emotional nekuda kwokuti ndofunga kuti 2018 tingade tisingatauri tiri muno. Saka ndireka zvatichataura zvishomanana. Ndichada kuti pamunhu wakagara naye paside uti wewe, you can do what I can not do. Then what it is,
I can do what you cannot do. I can do what you cannot do. Together, we can do great things. Together, we can do great things. Thank you so much. A leader is one who knows the way. Is the one who goes the way. And is the one who shows the way. That's the leader. Now, Norondo yavatsvangirai tese tinoiziva, handichapindi mune zvese izvo nekuti zvese tinazvo. Asi ndine zvinhu zvinokwana kuita zvitatu zvandoda kungotaura chete. Chekutanga, kubva pa2016 kusvika pa2018, vatsvangirai vataura kuti ndaita colon cancer. Ndinofunga kuti tese takashokeka, tikachema misodzi, zvikatishungurudza. Kusvikira vazoshaya musi wa14 February 2018, Valentine Day. Munoziva kana munhu anodriva motikari oro chitima kana chichifamba munjanji, musoro kabuda, zvinoreva kuti troko yese matroko ari kuko anogona kubeuka. Ndo kufa kwakaita vatsvangirai ndo pakatanga mhirizhonga ipapo. Asi ndinotenda kuti mhirizhonga nezvimwe zvese zviri kuedza kudzorerwa mureiro kuti treni iyo irambe. Kana yadzokera mureiro, ngativei vanhu vanotaura chokwadi, ngativei vanhu vanoziva kwavakabva, ngativei vanhu vanoziva kwavari kuenda. Musangano hauzi wemunhu wani, together we can do great things. Ngatimudzogorerai, together we can do great things. Handiti muri kupabata. Uyezve tikatadza kuremekedzana, tinopedzisira tichingopiringishana, vari kunze vanenge vachingoseka kuti honai makudani, honai tsongo idzi, nekuda kuti tinenge tisina kubatana, tinenge tisingateereri the leadership. Tinofana kuva vanhu vanoteerera the leadership, the direction. That a leader knows the way. He walks the way. He shows the way. That's a leader. Andizve. Saka kana atingomita ma-leader tese, asi vamwe vanoteerera. A leader should be courageous enough to go in front and the followers vachiteerera madhure. Therefore the leader has got the goal. Andizve. This also ndokuti zvinhu zvine zvakanaka. Tikadaro chinangwa chezvatiri kuunganira nekwatichazonoungana zvinoita kuti zvinhu zviitwe achipi nyore. Nekuda kuti pane pasina vanhu vanoti injini iri kuda kumutswa kuonekwa kuti yakugona kushanda here, mumwe munhu ari kukanda masipana muinjinimo. Hazvina kunaka izvozvo. Tinoda kukutendai. Ndinofunga kuti pavakarara vatsvangirai, chishuwo chedu ndinofunga kuti chishuwo chemunhu ari muno, nekuti kana zvazofambira mberi tinoda kunge tiine imwe anniversary yememori yakubhowera. Inoorganizwa neleadership. Toenda Friday, Saturday, Sunday, Monday. Vanhu vachifara, vanhu vamwe havazivi kwakawaridzwa vatsvangirai. Asi zvinoita kuti zvinhu zviitike nekuda kuti musoro wechitima unenge wadzokera munjanji. Tofamba zvakanaka. Chinja maitiro chinja.
yanga yakaveza Morgan Richard paakazonovezawo vanenge vakamuburitsa duplicate ndanga ndiri kutarisa pamwe achitaura zvanoita maoko zviya ndizvaita nepfungwa dzacho nematauriro toda kutenda zvikuru vauya vakamirira mhuri yekavatsvangirai I think tapiwa definition panapo of what a leader is, and I'm sure that should guide us in choosing our next leader. Oh, yes. Tapiwa guidelines ngatitevedzere. We are looking forward kuti tuye kwahumanikwa because ndoziva kuti nyama haishote isiwe shumba hando kwatuva kuitira matumbu veriva. Now takukumbira through you chairman veHarare province ma solidarity messages mandipa mazita anokwana matatu. Handizivi kuti vatanga kusvika ndevapi. Vevhaa varipo? Vevhaa varipa solidarity message ndo vari kutanga kotera veDMTL. Chairman veAlliance vasvika? Because Alliance ndeyedu haishatamika nene kwakangopawe mwe dhiro rokutoka kuroya kwaro Alliance ndeyavatangurai. Saka vevhaa tokumbira kuti muuye mberi muchipoya toti solidarity message sigiro yemhemberero yekuitwa kwanonhasi. Chema MDC yauya vakomana yauya Musimboti nechinjevere tikati vha munoti insiga vha insiga yezvoko pamusoro Dr. Thokozani Khupe president vedu pamusoro SG vedu vamonzora pamusoro national chairman vedu vakomiti pamusoro mabebe national chair ledu wedu pamusoro mukoma sheki national youth chair wedu pamusoro baba shimanikire national organizer wedu pamusoro director of elections wedu vamzingwa pamusoro save omanasa save pamusoro Harare province pamusoro mese muri muno isusu seva tauyawo kumhemberero ye21 years tinonzi Veterans Activist Association. Pano ndine vanhu vatinavo vari mukati meleadership yevhaa. Tinobaba vamakwiyana vanhu vaadvisor vedu vamakwiyana nokumiro musimuke vanhu vakuonei. Greda redu tina vakomiti zvakare ndiadvisor vedu hatichavasimudzii nokuti muchazovaona pavachasimuka. Tine zvakare national leadership yatinayo but nekuda kwenguva ndangoti muone kuti hatisi kufamba tiri tega takawanda asi kune munhu wasingakwanise kutadza kusimudza kana ndichinge ndiri muno muHarare ndofunga kuti muchashamisika. Munhu uyu anonzi Vashingadeya. Vashingadeya simukai kansela vekumbari.
Vashingadeya ndo chairman wangu vekutanga ini matongora akatakakanira muno muharare ndiri muward 23 kuwaterfalls. Waterfalls yakanga iri Mbare West, saka ava ndo baba vaitityaira. Saka musikanzwa yese yamunoona tichiita ndo vakadzidzisa vana vamakuvaza tichiita vamaparo. Saka ndinokara president tiri kuti happy birthday to MDC. Tinofara nokuti tasvika pazuva ranhasi tiri pamwe chete. Chikuru chandasimukirai sisevha ndechekukudzai kuzoti tiripo, tiri kufamba nemi, tiri kukutsigirai 100%. Zviri kutaurwa nevanhu zvese zvokuti zvoni kune alliance yakazodai isusu tinoziva chokwadi nokuti takanga tiripo. Asi chikuru chandoda kutaura kuleadership iripo ndechekuti tiri kuzviziva kuti magamba akawanda hatisisina. Tichitanga navatsvangirai namaitizen tsvangirai, tine vanhu vakawanda vakapazirwa dzimba president kubva musangano uchitanga 99. Vashoma shoma takakwanisa kuvavakira dzimba, vazhinji vachakagara panze nanhasi. Chairman weHarare, tine vanhu vane dzimba dzisina mahwindo muHarare, tine vanhu vane matenga achiri kuvhinza muHarare, asi tava ne21 years. Ndiri kuti ngatidzokerei nokuti ndo pane musimboti weMDC. Tinoripeya dzimba idzodzo, tinochengeta mhuri idzodzo, izvozvo zvoga zvinotaridza tinozogona kutungamirira Zimbabwe. Saka sisi tiri kuti kune vese vakakanganisirwa, vese vakapisirwa misha, vese vakapondwa, vese zvirema, tine zvirema zvatinazvo. Vamwe takati vakafira mberi asi tinoramba tingoya kumusangano weMDC nokuti ndopega patine tarisiro. Tinoziva kuti zvori imi leadership mukabatana mukana chinhu chimwe chete, tiri kuzviziva kuti muri kubvarurwa mukati mesocial media, asi tinozviziva kuti zvoni hakusi kutanga. This is not the first split yataita seMDC. This is not the first fight yaitwa ndaitana nomwe munhu chiri zvoni Harvest House haina kutanga kurwiwa nhasi. Yakatogorwirwa vanhu vakanorara mumasango, vanhu vakasungwa vakaita sei, tazvijaira. Chinomboramba chidzokedzana sevana vamwe chete. Vana vemusangano, ndikuda kukuudzai kuti musangano uyu une ropa, musangano une zvirema, musangano une nherera. Ngatitii kana tichigwisana, tichitsvaga zvatiri kutsvaga, tiyeuke kuti zvoni tichada kuzofamba tiri mhuri imwe chete. Saka ndinoti naizvozvo isusu sevha tiri kutsigira leadership yose iripo, zvasarudzwa nevanhu zvikabuda tinofamba nazvo tichienda Natenda vevha takabva kure, pane pamwe takambofungwa kuti hamene kuti muri chii, tikambonetsana vatazoti hama-affiliates here kana kuti machi, ndovatazobvuma kutambirana kuti ngatishandei pamwe chete. But munogona basa, kwaane dzimba dzamira kumwe kwamakasvika kwese ikoko. Saka ndikukumbisa kuti vanenge vauya kuzvara vanava rambai makaisa masiki emupamuromo, because pakusvipa paya munogona kuita sei, hatiudza kuti muri safe, todza kuti muri safe, but you want to be safer. Saka ndikukumbirawo veDMTL ndo vamwe futika, ndo vamwe futi vatakambofungwa kuti kati ndovatwa. Uyai Chairman, taurai meko. Pamusoro President, pamusoro leadership yedu standing committee, pana Secretary General National Chairman, organ wedu asipo bebe, tungo hapo mworesa wanyangu asipo. Ndikuona mai mabebe vari pano, Chairman wedu yuko ari pano. All right. Sorry. Ndiri kugamuchira leadership yatinayo pano, President wedu Madam Khupe ne standing committee. Ndichigamuchirawo zvakare vese vanhu vauya pa chigacha tinacho nhasi. Ndinoda kuti nditi ndakamira pano ndangodumwawo kuti ndasingazivi, but iwo muri munomiramira ndasingazivi ndichange ndiri pano. Ini ndakamirira DMTL ndine leadership yatinayo, maybe
munga simuka muonekwe tina treasure wedu hapana hapo, ni vamwe wasipo maybe ndio vanhambura chinja vaitira abaya ezvoko maka imesemese vanovaziva ndo kunetsana naluku tamborinyoka chamisa aendesa tamborinyoka asingadivi nevanhu kugoromonzi west murume yanga dai ari candidate ari MP akaita 11,000 votes wachamisa luku akaita about 5 saka total vakazodiwa neZANU-PF because weZANU-PF vakazoita chi around 12 or so. Saka takazobvisa because of that. Ndichataura zvinhu zvishoma 4 things. What is DMTL? Our achievements. Ndigotarisa zvenyaya yeunity nema expectations. Asi zvandiri kutaura ndichanangana neleadership uyezve nevana veMDC tiri pamwe chete. We are very happy president to give us this platform. For the first time, that we expect to get up this platform so that we can aid purpose, put it share so that we move forward as a party. There's nothing else. Chokutanga isu as members of the party. Some of us were not members of the standing committee, we were not members of the National Council, we were not members of the National Executive. Takaona kupata kongo kweta msangano, pakafa vatangirai. May his soul rest in peace. Takashungurudzika tikabatanidza maprovince akawanda tikasangana mama president patakaita pfungwa imwe chete kuti better tiche fight from outside to fight for the party, and the agenda was to restore legacy ya MDC. We are fighting a revolution for social justice and democracy. That is our agenda. Wherever we went, ndofunga vataka visita kwese, you know our agenda. We never said anything contrary to what we agreed. At our formation, takatina va organ va Mr. Chimanikire, vana makuyana, vana makore, nevamwe. This is where I was elected to be the chairperson of this organization. It's just a project group. We are not a constitutional board MDC. No. We are just a pressure group, but we are members of the party. Takango bwadziwa kuti torega msangano chenda msango ere gaiti ukure tiri kuzhe. Cheti kuukura cheti. Kuya pamba na baba. Takatanga naye jamisa. Famba na baba dokura, dokuta baba. Nyaya constitution yakandikana na jamisa. We cannot go into detail. You know what happened about Takaito my election, Zakaita Toraba Zakene Shama. Akada kupisira leadership yetu kuboera. Who were there? Ininda kanzi pano na nemfada sela ndichishika paboera paya chikanzi ya Zambara huyu mire toisani pa president toisani nikata mfana yeye ndiye anoita vakabata doro vakabata mashamba ndakaita ndipfure asisela anozizira negengara ndicho kusangu kuyo ndokata takombewo ndikata anoita mfana yeye ndiye ya abona chabisa. That was the idea. Haana kuziva kuti mapfupa neropa ravatangira rinomuka. Mukomana muzijamisa. He's a criminal. I want this one to be on an international record. You cannot violate your own constitution. You cannot grab power. Vanhu vachichema uko mogentangira. Iwe vanotora power wokutanza vanhu vakoti ndatoiswa navanhu. Watora street kids watora chidhamba wopinda papower. Thereafter wakutanga kubhozongora muchitandarisa vanhu musangano. Takati gwadza isiri nyaya yekuti vanhu musangano vazhinji vakatandarisa vakadzingwa. Agenda yanga yakufamba kumobilize vanhu. Taiti kana uri leader cheuka kumashirogoro kuti vanhu variko here. Takuna matisina kuenda. Takaenda pachinhoya almost twice or thrice. Slovenia vhungu takakusvika. Gweru takakuenda. Bulawayo takakuenda. Chipinge mahenyo takakuenda. Nechipinge mtawa. Mana kusabe. National Center, National East Baronera. The idea was to try to galvanize support. That was that. And what I end up was, believe me or not, you have got the videos. But I'm going to check about Bikita Panona Kachema. Bikita chapter, Panona Kachema, Bikita South. Kuburizan Swords. Kanamira Potibo Muno. But Rakachema, the chamber, the chamber, the city, Munoz Gone as a Matanga. Munoz Gone as a Matanga. But I think but it's not that a sacrifice. We knew we were not going to come to the Chamis.
We knew whether kubudirira kana kusabudira. Ndosaka taitise DMTL, with or without SC judgment, we must move on the party. That was our agenda. So we thank SC judgment as a bonus to us so that we can move forward. Now, we tried to make sure the Chamisa is unmasked. That's why I want to change about TV. When I took it when I was about TV, hey, told me these are state assets. Actually, policy there the good thing not mean that it only what mean that there's an even that what does that mean? What does that mean? What are you doing about TV on this and here TV there's state? You cannot you cannot distinguish. Man, those are not Khupe. You disempower yourselves. As a result, we are going to make sure we take him head on. We manage to unmask. We manage to do it ourselves. Takano ita sort out. Tikaona by almost 18 billion. Takano minus 7, 18 million. Yagaka bude yakato. Chamisa. We have got the evidence. That was an idea we don't Saganora Sika. That's not it or on Jabun or Toran was unpaid for some Saga. But if I don't let this party, which is waiting Zambia, why? We are not waiting Zambia. We are developing an agenda, a democracy in Zimbabwe. It is against Zambia, it is against the allies. That's where we are. So we urge all Zimbabwe to come and support this party. This is a live party. It has seen that this is the Zimbabwe's live party in order to by Garota Grand. It is That's where we are. Issue atina yo ya tukuchemera. Ndefu tuma constituent leadership. It's not a parapa. As far as I want to unite all those people background. Kuti msangano chienda kwa Khupe pano pile grassroots. Madaishi kama village. Vanhu vaiungana saichemera kuti ngaiwe tienda. Saka tinoda kuti msangano wedu utambire. Hatini kuti msangano gare pavanhu vamuhwani. Kune vamwe vanoisa mabhokora kwa. Tinoda vanhu msangano. Asikana wauyawo zvavakuru kwaalaye. Chirega kuita sokunonziwe usati wapuwa orientation. Waakutotangira zokuti pakuda kuti gora pashure praalaye. We like from the msangano, but nochemera kuti msangano wedu ngatiite maprogram pagrassroots. Ngatipindei vatidzidzise vanhu. Chii chinonzi SC judgment. Where are we going? Mapolicies edu ndapi? Tinochemera leadership kuti igadzire mapolicy. Time is up. There are almost 7 months time of SC judgment. Tipewo mapolicies anoenda kuvanhu. Tingadzirira maflyers anoenda kuvanhu ane information yekuti who are we? Tinoda kuita nezve zvinotinoitira pane makola kuita. Chisa pama chisa. Nyaya unit is very important. Lastly, ndokumbira kuti isu vanhu vari padhasu tiri kumarana pachedu tobatanzania dzemacandidate. No, it's not like that. Leadership comes from God. No matter how much you may put force kana kudii, but God will decide. Saka tinochemera ndekuti isusu pachedu ngatidananei pagasu. Makuita zvimafactions, akuita zvimafocial media, akukanda zvekutuka leadership. It's not necessary to be tired. Saka ngatizivei kuti isusu tinongoenda as a family. We are brothers and sisters. Kana toenda kuelection iko wapinda ndiye we move forward together. If you are a leader, don't a faction. Don't condemn a faction. I've never heard a leader condemn a faction. What is condemn faction? Could have been in Jakarta says let me say lastly, leadership. I want to thank you very much for your effort. Taifunga kuti tichasara tisina vanhu vamwe vangoti hakomana kana ukasazouya vanhu ava chinodii leadership chichi chaitika. But we reformed DMT, we reformed Madam Khupe, she's aware, SG wedu achiziva, taisanga pakasiyana siyana. Even vasipo vese vana Mr. Bek hapana tisakuudza kuti isusu we are just moving on as a family inoda musangano wayo. But namashoko iwayo, I want to thank this adversary. I want to thank Harare province for organizing. But I hope tikaita mu stage ndataura nomwe ndikati papi chaita shura.
dei akadedzerwa kana kurufaro nyaya yecovid zvayo vanga vachaita shura, but I think if you try to do that zvinogona kutifambira. Saka ndinotenda kuti Mwari achatitungamirira navachangirai kwavari ikoko ngavachivhura kuti onai tauya panzvimbo ino kukumikidza kuti basa ramakasiya rienderere mberi. Mhuri yevachangirai baba Manasi, you have been in very good books. Takaenda kubohera vanongomiketa vakapedza takatiriko every time vaikoya vanongoya tingotaurana zvakuri kuita vakomana move on. Saka tikuti zvatinoita leadership yedu inozviziva, and we thank you leadership for all the support you have. Thank you very much. Tatenda chami ndakuona wakataura mugandiko kwenye. Na ndikukumbira kuti vateveri vari kutevedzera muedza kuita 3 minutes, because what we are trying to do is to conserve time yekuti leadership yedu kana yozorova vaSecretary General nava-acting president vapinde pachivhitivhiti chirapo icho naika. Saka I appeal for your cooperation. The next speaker ari kubva kuAlliance arimo chairman waenda kukuwanzoya haasati asvika weAlliance haana kuzosvika. Okay, fine. Taakudedza veGuardian Council degrader vauye kuzotaura nesu kuti vanozoona sei vakanga vakura havo time iyo pavaimhanya takazogira 21 years pamusoro hai uyaiko Chinja Maitiro Ogetangira President wewanu Ezoko Tambomutsana Pamsorei acting president, Pamsorei chairman, Pamsorei secretary general wetu, Pamsorei vanotimirira kunana mai, Pamsorei vanotimirira kune vechidiki, Pamsorei mhuri yokwatsvangirai muri pano, Pamsorei hapane shamwari vese varwi verutsununguko rwevarombo muri pano. Handina akawanda andinoda kuti titaure, asi ndinoda kuti nditsigire urongwa hwemusangano unonzi MDC muchidimbu. Ini ndakamira pano, ndakamirira majena murefu, vana chipanga mazano, varidzi vechinhu. Ndini ndanga ndiri master of ceremony pakatangwa musangano uno. Vamwe vangu vose vamwe vakatukamira, vamwe tichiri navo, vamwe ndinoona vachimanikira vamunoona vari pana, vamwe vamunoona vana vakomiti, acting president wedu mai Khupe, iyo vana SGL ndofana mushandi wedu wokutanga kuZCTU achimirira kuvashandi vemukomana uyu ari Gweta. Ndingada kuti nditi chinhu ichi patakachitanga mose, vamwe venyu manga makura, vamwe makuchiri kuzvikoro, asi tairwira chinhu chimwe chete. Changa chisiri chinhu chaisiya vamwe vanhu kunze, chinhu changa chiri chokubata vanhu vari pamwe chete. Takachitanga sevashandi, taona kuti chinhu ichi vashandi takati tisaremekedzwe,
takuona kuti maminimum wages kubva apakuitwa panaisa nhoroondo yacho yakarebesa. Tikaita panapa inotoda muswere nemuswere, asi sevashandi takamanikidzwa naRobert Mugabe akati pamakuenda uku muri kuita mastrike, uyai politics kwacho. Akati wekidzorisanda unodhiraivha chitima, siya zvechitima uye kuno, iwe tangirai unoita chisiya izvozvo uya. Takaita tisu mafest tichiunganidza vashandi tichienda mumaindastry umu, kusvika taona kuti isu sevashandi hatisiri toga, nokuti taakutadza kutumira makadhibokisi ataitumira namai kumushanga asatumirike egrosari. Ndobva taona kuti kwete taakufanira tibatane nanamai emisika, takabatana zvese namavhedha amunoona nhasi aya nanamai macivil society, hapana akasara. Zvatakuona nhasi chinja maitiro ezvoko kwanga kuri kuda kuti tisimudzane varombo tigokwanisawo kuonekwawo tiri vanhu pamberi pevamwe vanhu. Zvisinei, in short, panga pachitaurwapo kuti hoyo musangano watanga kuita manyama amire nerombo, kufa kwakaita vatsvangirai. Ndambodzwa umwe kutaura azvitaura, vamwe vanhu vakatoti ndo chava chansi chokuti tisu taakuendawo, vakusiya zviya zvakafomerwa musangano. Vamwe vanhu vakutoti takamboenda kuti kakonewa, saka beta tuye tizoita fight within chinja maitiro ezvoko. Vazhinji vacho mukatarisa ndivo vaya vakapedza 2005, mukatarisa ndo vaya vakatitadzisa zvekare kupinda pa2030, mukatarisa ndivo vaya zvekare vakange vasingadi vatsvangirari. Vasiemera kunge vati vatsvangirai, ivo variwo vakanga vari mhandu huru dzakasingade vatsvangirai. So tinoda kuti muzvizive kuti kubva nhasi isu semadhara enyu nechembere dzangu dzatinadzo kuguiding council tinotsigira kuti musangano ngaudzokere pawanga uri. Tinotsigira nyaya yeconstitutionalism yamadzakaitawo, zvinhu ngazviitwe negwara. Vanhu tendai kuteera mutemo, kuti mukatadza kuteera mutemo musati matonga, kuzoti mukatonga kana zamine tenane chinja maitiro ezvoko. Tinorovo nenyaya dzana covid. I think ndinofunga kuti leadership iri pano ichakwanisa kuti iwane mamwe maitiro okuti Congress ngaiitwe accordingly nokubuda kwazakaitwa kuhigh court. Hayo kuti unoti ndina mkuru, sorry leadership, ndinodakita mkuru siyana inazvo. Munhu atakupai hukuru hapana mutsvaba, hapana mutsvaba nomutsvaganwa uye munoziva mabasa ake. Ushanda uri wega, anenge adzindiwe achada kumwe kushanda naye. Umwe achiteera haungati ndiwe president, ndiwe secretary general, ndiwe chair, ndiwe zvese.
mbiti kumushauko nemiwo munenge makudawo kupindwa ona pongwe mafadzurana ndindoda kuita what chair uya ndindoda kuita provincial unoita provincial yani kana usingafambi nevamwe hatidi kuti mangwana tizotsekwa zvichinzi munovhoterwa nechimudhuri ichocho ndoni mashoko anotaurwa munovhoterwa nechimudhuri ichocho. Isu tichaenda takadai toda kuti musangano udzokere munyadzise nyika kuti isu tiri vanhu vemutemo tinoziva constitution nokuti tinoziva gwara remusangano, tinoziva kubatanidza vanhu, tinoziva kukudza leadership yedu. Ivava varipo ivava ngativapei rukudzo rwavo. Ndinoda kuti vanhu ava vapesane ava muti ndiri wanhingi ava vanhu vakabatana ava vanhu vavatangirai ava vese takatanga navo vese ava vese ite zvokuti hatina nguva ndikakutiudzai kuti uyu ndaivanai pahwambi uyu ava ndaivanavo pabhuruwai pareba vanga vari kvari kure vari betani uya ngari vana kukoi ndo vakomana kana namafiyoso uyu vana vachimakusemazeravasekesani uyu ndiye murume wandaikonditana naye vachiita mastraight uyu ePTC kuti musangano unoufambe taishandisa PTC, kuti musangano unoufambe taishandisa food sector necommercial nevarume norodo yacho yakarembesa. Chegai tivape nguva yavo chega vanhu eshoko ndatenda MDC in a very rich history, but the only tragedy is we have not been recording it. Madhara akaenda tisina kunyora pasi zvese izvi vese vada kuita mapresident muvinzi wakakori. We want to record our history. It's very rich, and in fact tikatora ivapa mwati spaghetti rolls anoteererwa ndoutu. So ndoda kukumbirisa zvakare please 3 minutes ndapota ndoda kusiyira maminutes kuna secretary general nani naacting president kuti vapinde pachivhitivhiti apo. Ndakudedzawo vamukoi vakamirira mayuth vachiteerwa. Chisambama chisa tondosangana shwa tondosangana tungamira tondosangana ikoko tungamira tondosangana Kukula izenzo zako ahoi makomrades ahoi kana tati ngachitsve apa hamusi kunyatsa kutaura makukwata chisambama chisa kana tati ngachitsve yezvo makadii makomrades pamusoroi acting president wedu Njovukazi mundiregerere rurimi rwacho ndinoda kuzvitaura asi rurimi rwacho runopotsa kundirambira pamusoroi General Tsao national chairman wedu Mabalani Jekelele pamusoroi Simboti Tangwena ndo vanonzi vana Chipinge vakapinga nyika pamusoroi pakuru baba wedu Vatsvangirai. Munoziva nguva yama muchitaura pano
ndaona mondoro chaiyo maziso Chisamba machisa ndapfurira mberi zvakare kuona hanzvadzi yangu Wibai achitaura mazwi akaya kuti ndini mukunda mukuru wa the late icon. Chikomborero kuwa nemi pakati pedu pamusoro cheledi wedu, pamusoro comrade Wowe, pamusoro officer commanding Harare Province Youth Assembly comrade Gorekore, pamusoro ma districts edu Chisamba machisa ma comrades security siyai wapinde iwao wasiyei Chisamba machisa maitiro tinoimba tichiti machinjane rudo nai hazvifaniri kunyanya kunetsa pamusoro ma district chairpersons edu ari pano, ma members of parliament, ma councillors. Nguva yandapiwa panapa comrade Chimanikire handisiri kuzotora nguva yakareba, ndichatora nguva duku duku isingadariki 3 hours kuti titaurirane mashoko titaurirane mashoko mashoma. Zuva ratakaungana pano nhasi mukati meboardroom redu rineri mufirst floor izuva recherechedzo rekuberekwa kwechimurenga chevanhu. Musangano weMovement for Democratic Change T wakaberekwa kuti nechinangwa chekuti tirwisane nehumbirimidonga hwakange hwakonzerwa naRobert Gabriel Mugabe mukati menyika ino. Tati fambei musangano uno wakasangana nematambudziko mazhinji. Tinoda kutenda Mwari nehushingi hwawakaisa mukati mehana dzedu kuti titsungirire musangano uno tisvike patiri nhasi. Takasangana nematambudziko akawanda, tikafirwa nevana vakawanda. Tinana comrade Tondiraindira hatinawo pakati pedu, vamwe ndinonzwa vachiti wakafa asi nini ndinoti wakaurawa. Tinana comrade Beta Chokururama hatinawo pakati pedu. Zvinhu izvozvo zvakaitika mukati merwendo zvinofanirwa kutipa muono nerudo rwekuti tinofanirwa kunge tichifambisa nhau dzemusangano wedu sei, kuitira kuti tinge tichitondera nekukarakadza mhuri dzakarasikirwa nevana. Kune vakapisirwa misha vasina pekugara. Mukati mehondo iyoyi takasangana zvakare nemaoperation akaita sana tsunami, operation Murambatsvina, mhuri dzakawanda dzikasara dzisina pekugara. Saka zvinorevei kwatiri suwapenyu wakasara? Zvinoreva kuti agenda, the initial agenda yakasetwa nemusangano unoyu weMovement for Democratic Change inofanirwa kuenderera mberi isina chinokanganisa. But it is unfortunate that the leaders of today are quickly forgetting the agenda yemusangano weMovement for Democratic Change because of personal gains. Vana vechidiki vanoramba vachishingairira kuti nyika yeZimbabwe inge ichisununguka kubva muutungamiriri hwedictatorship. Mukatarisa nhamba huru yevanhu vanosungwa nerejimu iripo, vana vechidiki. Nhamba huru yevanhu vanoshungurudzwa nerejimu iri kutungamirira nhasi ndivana mai vedu. Saka zvazvinoreva ndezvekuti kwatiri kuleadership tinofanira kuramba tine donzo negwara rekuti nyika yeZimbabwe ine kunosunungurwa. Patinoenda dzingava dziri sarudzo, hatisiri kuenda kundovhotera mukoyi kuti aite president. Handizvo zvatinenge tichiita. Tinenge tichivhota kuti vana veZimbabwe vange vachisunungurwa. Zvinhu izvozvo hazvifaniri kuramba zvichiitika mukati menyika yeZimbabwe kuti vanhu vanotora zvigaro zvekuti ivo nemhuri dzavo vange vachiita zvakanaka. Nyika ichishupika mashupikiro yairi kuita. Ikozvezvo tikatarisa vana vechidika vasiri kuenda kuzvikoro nenyaya dzeCovid. But the government iripo, the government should put my mechanisms ekuti vana vaende kuchikoro. Nezuro ndainzwa kune mumwe mutungamiriri wemastudents akabatwa akazvidikitwa. All those things are affecting the young people of Zimbabwe. Saka nhau iripo ndeyekuti rwendo rwekufamba kwatiri kuita hatifaniri kukanganwa donzo remusangano.
Tinofana kuramba tichimba rwiyo rwakataurwa navatsvangirai. Rwiyo rwekuti vana veZimbabwe vasunungurwa. Ndinoona zvangu mukati mepfungwa dzedu nemukati mendangariro dzedu. Tanyanya kubatwa pfungwa dzedu nenhau dzezvigaro. Kana ndisiri MP handisi mumusangano. Kana ndisiri kansela handisi mumusangano. Kana waita kansela iwe, what about the masses of Zimbabwe? Kana waita MP iwe, what about the masses of Zimbabwe? Nyaya iripo ndeyekuti we should confront this regime vana veZimbabwe vasunungurwa. MDC ichitangwa ine maprinciples ayo ayakatangwa nayo. Haina nyaya yerusarura ganda. Zimbabwe payasvika yakuda kuti vana veZimbabwe tinge come together. Kana tiri vatungamiriri tinoti tinoda kuti Zimbabwe inge ichisunungurwa. Hatifaniri kutarisa ruvara rwemunhu kuti abvepi. Chisafamba chisa. Hazvina basa tunogona kuchibuda mubato ripi. But at the end of the day, you have got a tape which you are in Zimbabwe. So it's high time that the leadership should start to focus for the better livelihoods of the Zimbabwean people and its masses. Chisa bamba chisa. But izvo hazvigoneki kana isusu vechidiki tichiri kuita politics dzinenge dzehoto. Hoto munoziva makomrades. Inoti mhepo ikaenda uku ndokwainotera. Mhepo ikaenda uku ndokwainotera. Tinofanirwa kugaidwa ne the principles. The only constituency inogona kuita unite and resolve the Zimbabwean crisis is the young people. Chisa pama chisa. Ndinoona zvangu kazhinji makomrades ekuyu ndo vanoonekwa vari mukati mezvikwata. But timbotarisai kuti zvikwata zvatinozviita aligned to at the end of the day, what benefit do we have as the young people? Nothing. Rimwe gore takambopiwa ma-t-shirts akanzi jobs and development. Akasvika pakubvaruka, where are the jobs? Where is the development? Marodzi ese pese pauri kufamba rukuita ngori kufamba miyadhi yemuchiyadzo. Makoma. Saka it's high time that the people of Zimbabwe, especially the young constituents, should come together and fight for the better lives of all Zimbabwean people. Handisi kuda kutora nguva yakawanda. Ndinoziva mukati medundundu mangu mune zvizhinji zvatinogona kutaura nemazita evamwe vakuru. Asi tikada kuti tizvitaure pano hatingazvipedzi. Uyezve ingagumeya misodzi yega muno nenhau yekuti tine chido nerudo nemusangano wedu. But shoko randinoda tindinge ndichikusirai mangwanani anhasi ndeyekuti tinofanira kunge tichibatana. Mukuru abva pana paComrade Brazil, baba vamakuyana, wataura nyaya yeCongress inofanira kuti inge ichiitwa nekukasira. Let me assure you this. Leadership haisi kuramba nyaya yeCongress. Hakuna kana umwe chete ari kuramba nenyaya yeCongress. But tose tinoziva kuti kune hosha yatekeshera pasi rose. Inini ndiri pana, I am a victim. Mukati mehosha ipi iyoyo. Leadership yenyu iri kushanda flat out to make sure that Congress happens. And tinotesera kuti painenge yakuzoitwa haisiri nhau yekuti tikutsvaga watinowirirana naye mukutaura. Handizvo. Tinoda munhu achatakura joko rakasiwa nababa vachangirai kuti ruzhinji nezvoreZimbabwe isununguke. Ukaona ukaona muhana mako zvichikunetsa kuti nhingi azoitirei candidate kana kuti nhingi azosapoterei nhingi, izvozvo zvega zvinoreva kuti we are not a member of Movement for Democratic Change. Nekuti MDC ine hunhu hwetolerance. Bvumidza munhu ane pfungwa yake kuti ange achitaura pfungwa yake. If we have to differ, let's differ in harmony. Hatidi kuona zvibhakera. Kana tapinda zvibhakera, tasiyanei nevaya vatinoti vakaripa. Chisambama chisa. Ndaitaura nemumwe muchinda. Ndikati, haisiri nguva yekuti unoswera uchivenga kana kuzonda munhu nekuti ndewe ZANU-PF. Kana kuti nekuti ndewe bato rakati. Hatifaniri kurwisana nevanhu, but tinorwisana ne-bad culture and the bad system. The system of ZANU-PF, that is the system that we are fighting for. As munhu arimo is a Zimbabwean
who needs to benefit kubva vision yawina iwewe. The same applies nepakati pedu structures. When Congress then comes, atifandi kuti tinge tichivawana nekuti ninga sapota comrade A, comrade B or comrade C. That is not it. If we believe in true democracy, we should be tolerant. But tolerance doesn't mean that we are going to accept nonsense. Chisa baba chisa. Ladies and gentlemen, we the youth are in charge. We are not President either. Yes, we are in charge to make sure that we so, we want to tolerate any nonsense. He is a non-nonsense guy. You know, we are in social media. Don't want to tell us this is a motor as much as I know what I want to do that way. And that it's nothing there. You know, Pengal, now man, our here. What's nature can be rubo. Very good tones. You took a Zamisa, Tamisa, no, Pogota, who are telling you Nasha. You know, but our friends home for it. You are which president, Nukwenda paruti taura izvozvo tofunga kuti unokwanisa kuita leader wenyika ino hakana toramba isu. Now zvakadaro ndoda kudedza vakamirira madzimai honorable Ndlovu vauye vazotipa chidimbu chekuti madzimai ari kutiwo kudii handitika atenda the MDC ndinoiziva iyo inoti chisa mpama semana uya ane mingi aiwa chisa mpama chisa 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 mpama chisa 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 MDC chisa 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 kamera chisa 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 inoke chisa 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 lami chisa chisa. Let's go. President Mama Khupe, Mama Baba Committee, our national chief. Not about to say in the city, Mama, Ane Titi. Pamsoroi, Ana Secretary General Wetu, Pamsoroi, Ana Kabatandrai, Ana Sabe, Pamsoroi, Panampo Mana Wetu, Asigati nonsense. Dia Pampoi Tiga Pamsoroi National Executive Pamsoroi National Council Pamsoroi Madzimai woye Pamsoroi pana baba Pamsoroi pana hove varichide benzimbo iye mnoziva kuti ndakandanyora statement yangu apa but handichaiberengi nokuti handiti kufura nevamwe inini ndichikura ndaikura ndichingati kuti mumwe kuve nomumwe anondifura nyange munondiona kuti ndakakura everyday ndichimhanya zviya zokuti kana kwatwa onio max iwewe uchitarisa kuti uyu hachazoenda kana
uchasara. Saka ndinofara zvikuru kuti ndive pano. Andina akawanda zvandichazotaura, but ndota kuti muzive kuti munhu anokosha ndimudzimai. Vana mama ahoye, mama pamusoro mukati memusha ndiye msipa, handiti? Baba kwanzi ndimusoro. Musoro wacho kana usina msipa hapana pamunomira, unokandirwa pasi. Handiti? Kuzouya mayuthika isisu pachinjerera handiziri kuti pashona munoti chii. Pachinjerera tinoti inwati. Kana uchiita kuti uchibika uchiita kuti bodo rako rikurumise kushafaira, unotsvaga huni ziya izvo zvinobvumaka isisi tinoti mai ndipodo ndiye anobikira bana, nditi ndipodo yacho inobikira bana. Iyo podo yacho kana ichivhinza kana kuti kuvhunza hapana, mvura yese inozara pasi ichidzima moto, handiti? Saka samadzimai tinofanira kufara chaizvo kuti nhasi tasangana panapa tichipemberera zuva rechi21st birthday rekati yedu, nyangwe mukuru wedu asisiya. May his soul rest in peace, Dr. Morgan Tsvangirai. Baba baya vaibaba vechokwati, handitika chokwati chaiso. Tinomfunga semadzimai nokuti ayetikoshisa kuti madzimai ndivo varidzi vemusangano neyuda. Ndinokumbira kuti kuna leadership yasiya naTsangirai kuti vatevere izvozvo. Tevera handiti kuti vatimanikire vauye pedyo nempa, otherwise ngambomukavira kure. Ndoda kuti ndizviitire zvinhu zvangu ndipedze chokuchoku, handiti? Tiri pano tichirangarira zuva iro, tinorangarira magamba ese akafira MDC, tinorangarira magamba ese akaita kuti pati iyi imuke, nokuti yanga yaparara, handiti? Yanga yaparara pati iyi, but kune vamwe vakaona kuti hazviiti, inofanira kuenda mberi. Savana Tsamari, savana inini, handiti? Munondiona? Rovai mavoko musaitedzera. Chii ava vanogara panapa? Vakagara panapa nditi vakaunza musangano kuti udzokere paumuri, handiti? I don't mind about my broken shoulder, even though it is at window level, but ndinotaura nokuti rurimi rweZimbabwe, handiti? Handiti kunzwa munhu achiti angikuzwi kuti tinofanira kunzwisisana tese, especially imimi madzimai. Ndimi ka vanhu madzimai, they are very dangerous. Madzimai, they are very nice, but kana tichiita kuti isisu madzimai chinhu chetu chiende mberi, tinogwanya, handiti? Iviri kumba kana tisingadyi hatidi.
vanodivhaita vanhu. Isusu temadzimai taramba, handitaramba kuti kuve nedivision mukati unoona munhu wese achipinda munzira kuti tinenge taramba isusu tinepawa. Saka inini ndataura kuti isusu madzimai ndisi tine pawa, tinobereka mapresident anovayakubva tinobereka maministers akubva kwatiri, ivo maMPs, masenators, malawyers, zvese ka ndisu ka tine pawa yacho. Teita isingati tei hamusipo panapa tichivhisa nhumbu tichivhisa rudo ratirushandisei kuunita vanhu, tiregere kurushandisa kuparadza vanhu pati. Saka inini ndinofunga kuti semadzimai power tinayo, and I don't believe kuti kune chinhu chatingakoniwa kuti tiite kana tichita kuti handiti. Saka madzimai oye, tinopemera nhasi tichipemberera 21st birthday yepati yetu tiri madzimai, tinana baba, tinana vana betu, mayuthi, vasikana zvese, navano ivavo vanotitora mapicture. Handiti ndivo kava ava tinoimba navo nokuti ndivo vachaputisa zvinhu zvatataura. Handiti mipikicha ichabuda sekutaura kwangu, hatiti kuti idistort. Handiti ka ndizo kana ndataura ndichidhensa ndichidai, ndibvise ndichidai, uregere kuti waita kwanzi undiite still birth ndomumira ndoda. Inini ndanga ndichidzungudzika saka ndizvo zvatiri kuita musangano kuti zviitike kuti let's walk the talk. Handitika let's walk the talk. Tisati haiwa tisarovane tichibva panapa. Handiti aiwa azviiti madzimai, ende isisu ndisi tinofanira kuti tidhonse mberi tichiratidza vana, tichiratidza vana baba, tichiratidza leader yetu kuti isisu hatizviiti izvozvo. Tikati kwanzi tikati chi? Tikati gatitsve? Tikati nhasi akurari? Tikati kusai zvese? Secretary General vanotaira ndege yacho atiri kufamba nayo iyoyi, takazongodzwa pakati peusiku wakuti tatora Harvest House. Aya, Secretary General uyamuzvitaurira. Chisa mbama chisa. Chisa. Chisa Changrai chisa. Chisa. Chisa MDC chisa. Chisa. Chisa Linalonge chisa. Chisa. Ezoko. Wow. Ndichatanga neka small chiziviso ndechekuti nhasi nenyaya yeCovid hatina kukwanisa kuitira musangano wedu mustadium, asi taronga kuti paitwe live streaming. So kutaura kwatiri kuita, we are talking to the world. We are talking to everyone all over the world. Naizvozvo mutauro yachataura pama official speeches tinenge muri kuona kuti tiri kuisa chirungu.
the acting president of the party, Madam Dr. Khupe, Thokozani Khupe, the national chairperson of the party, Senator Morgan Komichi, in absentia, the deputy national chairman of the party, Senator Engineer Muzuri, may he get well soon. Again in absentia, the deputy secretary general of the party, Honorable Paulina Mpariwa. All members of the Guardian Council, all the leadership of the National Standing Committee, here, Madam Gonyet Mawaona Megaka, Panebasa, Honorable Shakespeare Mukoi, our youth chairperson, Baba Vachandrai, our advisor to the president, all the leadership of the National Executive, National Council, and all the leadership of the party at all levels, including our external structures. Our distinguished guests, ladies and gentlemen, on the 11th of September 1999, our great movement was born out of the labor movement, the constitution movement, and the student movement. Its stated historic duty was to complete the unfinished business of the liberation struggle and redress the plight of the long-suffering Zimbabwean masses. Being a social democratic party, it was predicated on the timeless and indelible values of freedom, justice, equality, solidarity, constitutionalism, and the respect of the rule of law. We are therefore decidedly pro-poor, pro-labor, pro-gender equality, pro-rural development, pro-marginalized groups, pro-egalitarianism, and pro-democracy. We state it for the sake of completeness that sexism, tribalism, regionalism, hate, and violence have no place in our great movement. On the 31st of March 2020, the Supreme Court of Zimbabwe delivered a landmark decision that dealt with the vexing leadership question and succession conundrum within the MDC. It found that the MDC was a party with a constitution, which provided that in the event of the death of the president, the party would hold an extraordinary Congress where it votes by secret ballot for the replacement of that president. It went on to hold and reinstate all the leadership of the party genuinely and legitimately elected in the 2014 Congress. Resultantly, it ordered the party through its constitution and in terms of its constitution to hold an extraordinary Congress. It is this extraordinary Congress that we are preparing for. The straightforward ruling of the Supreme Court was well received by all right-thinking members of the party and members of society. It was, however, derided by those who wanted to sacrifice constitutionalism and principle on the altar of convenience and directionless populism. This led to the ideological rupture of the party. Former trade unionists schooled in the social democratic ideology went on one side. It is not by coincidence that you find Thokozani Khupe, a trade unionist, Morgan Komichi, a trade unionist, Gifty Chimanikire, a trade unionist, Chigreda Makuyana, a trade unionist, Mupariwa, a trade unionist, Ngonzora, a trade union lawyer on one side. So it was an ideological rupture that saw the labor movement on one side, schooled in the ideology of social democracy, and the anarchical and ideologyless elements on the other side. These are being nose-led by the G40 elements of ZANU-PF.
These are the former kingpins of Robert Mugabe's dictatorial regime, responsible for the obnoxious laws that oppressed our people. Their crimes against humanity are a matter of historic record. They have now unleashed their propaganda machinery against our genuine party leaders. This propaganda, all manifest on the social media, has consigned Zimbabwean politics to a new law in terms of toxicity, lies, and deception. Yes. In the aftermath of the judgment, we saw a spirited contest in a number of areas. The first contest was on who controlled the parliament and local authority. The battle was fought on many fronts, and we decidedly and unquestionably won it. The second contest was on the occupation and possession of the party headquarters, Morgan Tsvangirai House. Through the skill, determination, and dexterity of our young men and women, we took possession of our headquarters. A lot of propaganda was spewed by this G40 fronting outfit to the effect that we had been held by the military and the police to take our headquarters. This was all lies. The anarchist G40 fronting outfit took us to court and we defeated them there. Our complete occupation and possession of the party headquarters, Madam President, is now settled and sealed, and it is irreversible. We are in the process of taking possession of all our party headquarters in all the parts of the country, and it is a question of time. We have won the battle for the political parties fund. The right to this fund was won as far back as 1997 in the Supreme Court, 2 years before the launch of our great movement. The claim by the G40 fronting outfit to this money is therefore an attempt at basic theft and subterfuge. We are happy to inform the nation and the party that we are going to be lawfully participating in the programs of the African Union as the official opposition party in Zimbabwe. Our first engagement at the African Union is a workshop that is going to be held by the continental body on the 29th of September 2020. Allow me, ladies and gentlemen, to thank the acting president, Madame Khupe, for appointing me to represent the party on this workshop. Due to the spike of the COVID-19 cases, we were unable to hold our Congress on the 31st of July 2020 as planned. Both the Ministry of Health and the Ministry of Home Affairs advised us in writing that we could not hold our Congress due to the pandemic. We therefore approached the Supreme Court for the extension of time. The matter will be decided on the 1st of October 2020. However, we are proceeding with our preparations for our Congress. The organizing department has completed the finalization of the database for the Congress delegates on this day. On Wednesday next week, the National Standing Committee will receive a report and recommendation from our Secretary for Elections, Mr. Gandhi Mudzingwa. This will relate to the appointment of the Independent Electoral Commission to run the Congress elections. The dates and procedures of the nomination of candidates for this Congress and the timelines to the actual Congress. We appeal for discipline of party members as we go towards our Congress. Yes. Our party has had a number of recalls of members of parliament and councillors throughout the country. This has generated a huge outcry from the G40 fronting outfit. We wish to state it that this is not the first time that this party has recalled
people from Council of All Parliament. Some time ago, Morgan Changirai and the leadership recalled 21 members, recalled 21 councillors from Chitungwiza Town Council because they had engaged in acts of corruption. Again, after the rebellion by Tendai Biti, we recalled 21 members of parliament because they had ceased to belong to the MDC team. Only in 2018, in May, Nelson Chamisa recalled Dr. Thokozani Khupe from parliament. And on the 7th of April, Nelson Chamisa tried to recall Honorable National Chairman Komichi, Deputy National Chairperson Mudzuri, Secretary General Douglas Monzora from the Senate. He failed dismally. Contrary to the propaganda of this G40 fronting outfit, our recalls have not been actuated by malice or spite. In all of them, we have received written recommendations from the districts and the provinces, and we have acted on them. The recalls that have been done on the following basis. Number one, the MPs and councillors in question have, through written affidavits, declared that they have renounced the membership of the MDC team. Now, in terms of clause 5.10a of our constitution, if you cease to belong to our party, if you form another party, if you join another party, then you are no longer a member of our party and you cannot hold our seat. The second is that the MPs and councillors, by their word and deed, have ceased to become our members. Some councillors were implicated in embarrassing cases of corruption. Now, Vatsangirai vakati kuti tiratidze mazviro kwazvo kuti hatidi huori, tinobvisa avo vanenge vaita huori. Zvinozonzi meya waita 17 cases of corruption. Kune ma-MP, kune ma-councillors akatora land meant for low-cost housing yevarombo, vakaitengesera ma-businessmen, vakaisa mari yacho muhomwe, kubira varombo muchiisa mari muhomwe, yomudzirai. Kune mamwe ma-councillors zvakare vakaita muno muHarare kunyanya-nyanya nenzvimbo yeBulawayo nemarondera. Ma-councillors paakangopinda mukanzuro, vamwe vacho vakati iwe wanga usingandivhoteri, iwe wanga usingandivhoteri, ndokudzinga vashandi vemukanzuro nekuti Madam President, we are a labor-backed party. We can never allow anybody to cause unemployment. We recalled them because they caused unemployment and they were corrupt. We are happy to advise. We are happy to advise that we have been meeting both African and non-African diplomats in the country. So far, we have engaged diplomats from the United States, Britain, Germany, Switzerland, Australia, Botswana, Malawi, and South Africa, briefing them on what is happening in this country. We are glad that these engagements were very fruitful and a huge success. As we go towards our Congress, we are aware that there are people who will pretend to be with us when they are not with us. Pakadaro ukafunga kuti hauonekwi, isu mandevere tinoti okule mpondo akufishwa emgozheni. Our country, ladies and gentlemen, our party is slowly on the rise. We are sorry
that most of our people could not be here with us, but are seeing us on the social media through live streaming. Imiwoye isumandevere zvakare tinoti enyatele udhaka inatile yatsika dope yanwa. We stand where we stood. Kune vanotiti hanzi ava vakatengwa nezano, hanzi maKhupe vakatengwa nezano, vakomichi vakatengwa nezano, vamonzora vakatengwa nezano. Regai titi vakatengwa nezano muriko wani, komichi, Khupe, monzora havana kubvira vambotakura mukaka weGushungo Dairy. weGushungo Dairy kuti uone kuti munhu akatengwa nezano kana kuti hana kutengwa nezano, unotarisa kuti anosungwa here kana kuti haasungwe. maKhupe vakasungwa ka7, baba Abrahama vakasungwa kakawanda. Ini pano ndakasungwa hamenoti kangani, ko baba munini makambosungwa. Vatungamiri vanoti handei kudemonstration, musi wedemonstration hauchamuoni. We don't want those cowards. So when the time comes, we will deal with dialogue. We will also, when the time comes, embark on peaceful demonstrations in terms of section 59 of our constitution. And we will do what we used to do. We go in front as the leaders. Ndoda kupedzisira hangu ndichiti apa handina kunangana nemunhu. Kana taenda kurufu ngatinochema nevanenge vachichema, ngaticheme munhu afirwa kana kuti munhu afa, kwete kuti tobatwa neshavira mugabe rekuti akangoona chitunha apo shavi rake robuda otanga kutuka vamwe. Hatidi izvozvo. Vakamboonana havashayane, abake vabonana vapinda vabonane futi. Niyabonga kakhulu maika yenu. Chinja Maitiro handiti manzwa anonzi facts and figures ozotoro hwendo isapa hatichataura nobva yangoita hwendefa. Tiri kuenda mberi, tandiri kutraya kudzingirira apa itime yatasara nayo padirect G transmission yatinayo nechini vari kuda kutaura. Saka ndoda kudeedza vakomichi, but do you know kuti vanhu havanyatsonzwisisa kuti vakomichi vamonzora vachimanikire takanyira constitution yesu yeZimbabwe aiyasu vakomichi ngatitore nguva ino kukudza president wedu Mama Khupe.
tokutora zvenguva ino kukudza SG vedu munzora. Totora nguva yedu zvakare kukudza deputy organ vedu vachimanikire. Totora nguva ino kukudza baba Manasa nemhuri yakatsvangira yose. Totora nguva ino kukudza madam Gonyet. Totora nguva yedu kukudza zvakare our general youth commander. Totora nguva ino kukudza leadership yose iri panapa yechi executive yamadzimai ye-youth ne-main wing vari pano. Totora nguva ino kukudza majenamureve edu vari pano, ve-DFTL, ve-VA nemadhara vedu vana baba Magreda. Totora nguva ino kukudza leadership yeprovince pamuri pachairperson, youth chairperson nachairlady wenyu navatungamiriri wese vari pano vauya pano nhasi. Ndinofara ndakatarisana nemi nekuti ndikukuonai muri mapart structures vemusangano wedu. Hatina kuisa vanhu vese jekerere ba. We invited vanhu vari mumastructures and here you have demonstrated kuti party yavatsvangirai haina kufa. Kana ndakakutarisai paugere pa ndikuona mogetsvangirai. Ndikuona mogetsvangirai agere newe. Kana ndichirara I dream mogetsvangirai every day. Kana ndichifamba I see mogetsvangirai by myself. When I look at the leadership I see Morgan Changira among all of them. Yes. These are the leaders that were selected by President Morgan Changira to revive his party. Yes. I want to urge you leaders, the MDC, to make sure that you focus in making sure that we are united. Yes. I want to complain on behalf of the leadership. Every day, tinovhura WhatsApp, ndinoona Madam Khupe vachitukwa, General Sara vachitukwa, SG vachitukwa, Vamuzviri vachitukwa. Moda kuti tiitei? Kana maingotuka vatsvangirai vachipambei, mukatuka vatsvangirai vapa. Eri kutukana nhasi basa rino kutuka here. Tingavaka musangano here nekutuka. We build the party through love and unity. I want to urge every member who is here, if you get hold of your WhatsApp and you start writing things that are negative to the leadership, you must know then and there that you are destroying the MDCT. I want to urge you, ladies and gentlemen, the project that we have embarked on is a life project. Tendai Mwari for allowing us to have the Supreme Court judgment, so that today takaungana pano tangatatambuzwa Morgan Changira yakapindira, Mwari vakapindira, nhasi taungana pano. I am honored and humbled to be here today on the occasion of the celebration of the 21st birthday of our great party, the MDCT. We must all be honored. Looking back over the formative years in our recent past, while we have emerged bruised and have lost some of our dearest colleagues, brothers, sisters, and wives, husbands, and siblings, may their souls rest in eternal peace. We have scored some of the wonderful victories the SGS narrated. I don't need it. Wali takatambudziwa tikatambura asi takasvika pakuhina zvimwe zvinhu zvataurwa naSG vedu zvichishowa kuti ndio revival yemusangano wedu weMDC kwatiri kuenda.
We must remain resolute on the right path and the right side of the history. We must make sure we go back to where Morgan Tsvangirai left this part. The party was strong on the 14th of February 2018. The party was strong. Today, the party is disintegrated. I remember before Morgan Tsvangirai died, I had the opportunity to sit down with him in Makwao, but in a state of serious illness. And I said to him, President, do you know that if you happen to die, your party will also die? But today, we are on the path to revive that party. We must be united with the party Muke. We must love each other with the party Muke. Do not form factions, please. Yes. Let us unite this organization. If we form it into a faction, we will not win elections come 2023. We will not win elections come the by-elections. We need everybody to be part of this movement, yes, so that we become a big part. Yes. So that this part becomes a part of choice. It must come to a point where everybody, wherever you are, you want to run and join MDC. Yes. Whether you are from the church, you are from the vendors, from wherever you are, you must run and join MDC. And it can only happen if you guys can demonstrate that you are united. You are loving. You don't hate each other. You stop social media attacks. If you stop those evils, the party will become in admiration. The party will make sure that we recruit. The party will go back to its original status. The party will become a big thing. A party will win elections come 2023. We remember our iconic president, the late Morgan Tsvangirai, may his soul rest in peace, please, crisscrossed the whole country. Even all the provinces to build this party. Let us not betray what our leader did. Let us not at any time be found only on the wrong side of this history. Wana wembwa avashunira musumwe chete andizve asikana dzavo hima aziti iwe wakasvunira kukutanga unobata iwe wakasvunira kupedzisa usabata kwekatanga kana yabofu the dogs can show teamwork. The dogs can show unity, and they attack together. They attack the opposition together. As we stand here and as we are all there, and as we have here as leadership, let us all come together and attack together. You know what we said? Don't try not to attack alone. Nokuti, you might miss it. Tikakomberana kudai so tinobata mhuka yedu. Amen. Tinobata chinhu chedu chikaenderera kumberi. We should learn from our President Morgan Tsvangirai. We are going, ladies and gentlemen, to make sure that the legacy of that man will not die. The legacy of MDC will not die. We are going to sleep in the mountains, sleep in the rivers, sleep in the bushes, sleep in the caves to rebuild this part. I want to take this opportunity to thank our Guardian Council, our VAR, our DMTL for fighting for the truth. Vakatupa, vakashorwa, but they stood for the truth. When the DMTL was moving all over the country,
Some of the leaders of the DSA was reporting to me. I knew what was happening across the country. Whilst I was in the team of Shamis. I knew. I remember the very day Nelson took power here. The first person that I approached and called was Douglas Monzora. I said, young man, cool. Our time shall come. Oh, yes. And I said, ngoba yacho zosvika iwewe neni tozofanira kushanda pamwe chete. I said and to me the time was very short. Yes. What I see now, I see this party becoming a government. In a very short time. This party I'm going to go there. This is the great part. The vision, Marvanotipa. The vision, Changira. Changira is here with us. He is not on the other side. MDC Alliance president, as we speak today, is Madam Khupe. The MDC agreement is very clear. And who is the head of the MDC Alliance? I'm not the replacer. Our Changira is the head of the MDC Alliance. If we end up my by-election with the Vika, County 7. Kundorola kusikula wani. Nataka visa kwa ma councils na kwa ma MP, nataka visa wa MDC Alliance. Sasa tafi dawa ngeshi? Acha kundwa za kale mchiti MDC Alliance leo mnasiri mimi. Never say that. Never say your way. Never say your identity. Morgan Changira will be angry. We are the MDC Alliance. Kwanzi G40 funded take us. What is the G? The G40 funding outfit. You are the MDC. Don't follow your identity. Don't betray the President Changira. He fought very hard for that thing to come up. It was the creation in the base of the 2 million votes. Yes. Do you know that? Yes. Don't betray him. Yes. So from today onwards, we are the MDC Alliance. Yes. I want you to have confidence that this party is in the capable hands. Yes. This party is going to be the choice of the general public. Oh, yes. Everyone is going to choose this party. Yes. Come the time, we will see. Don't lose hope. Small battles, this must not affect you. Yes. Wait for the bigger battle. Yes. This party has always stood for the truth. But they know the truth that was standing with. And the truth will shame them. Yes. Well, the truth will always win. It will win. Musachka. It's also well big part. Take up a say to you. Because the president, she was in the ZCTU. I was the president of the ZESA Electricity Union, the first union in ZESA, and original chairperson of ZCTU in Macmillan Province.
akati vana vangu inekuside kumwe chete siyana nerapurapu iyi vate musangano wangu atombofonera nezi mogeni wakapinda kuhope dzedu akapinda pfungwa dzedu akati chovera kuwanisai chiregai kuti paradzanisa vana vamai leadership yatsvangira isu tsvangira uchashanda zvakare kupinda pfungwa dzenyu kuchuza president mwari uchashanda zvakare kuchuza chii anenge kudai ngatimusapotei tose Gorogoto, Abdulama. Gorogoto, Isaka. Gorogoto, to make sure that the lives of the people of Zimbabwe are going to improve. The details come from the press. Yes. But I just want to just hint you, we are not ashamed to engage in dialogue. Yes. Yes. We are not ashamed to engage in what? In dialogue. With every Zimbabwean. Yes. Who wants to solve the people of Zimbabwe. Yes. MDCT is going to be the solution provider to this country. Yes. All your problems in terms of the economic and political are going to be resolved by this party. Yes. We are not going to be ashamed. We are not going to be ashamed to go into this either. We will choose which particular weapon are going to employ at a particular time. Yes. Be ready for that. Thank you. But we don't want to do things that are violent. We don't want people to burn people's homes, to burn people's property. We don't want to do that. We want to do it peacefully and in harmony. We want to demonstrate in a manner that is very peaceful. We don't want any form of violence. That time is over. MDCT is good. It's disciplined. MDCT believes strongly in constitutionalism, in democracy, in freedom, in justice. These are uncompromisable values that we will never betray because of convenience or popularity. When you are popular, they've ended up being dictators. Yes. What is that? A person who becomes popular naturally becomes a dictator. Yes. There are only few men and women that have been popular that managed to control their fate. Baba Nelson Mandela was very popular. He controlled it. Yes. Bill Clinton was very popular. He controlled it. Obama was very popular. He controlled it. But Saddam was very popular. He killed. Mama Gaddafi was very popular. He killed. Robert Mugabe was very popular, but he killed. Let us also be careful. We could have Zimbabweans that are popular that can also kill. We saw it for ourselves. We must guard against that. Values are very key. Principles are very key. We must be prepared, gentlemen, to go in the bush and rebuild our party. We must be prepared, ladies and gentlemen, to make sure that we have with our structures according to our party constitution. The order shall come to the organizing secretary. You will start the job when the time is right. To make sure that we build the party from the grassroots level to the national level. We cannot at all stay out. Takamira pano chitarisa kuti aiwa zvinofamba sei. December kuri kuuya by election. Toda kuwina by election owawo ese. Anoruza by election tomuona. Waginoza pashe todi chebe. Hakuna kutamba. Hakuna kunyengedzana. We have to make sure that we have gone door to door. To win those by-elections. Come hell, come lightning. Come hell, come thunder. We are going to win. We are going to win the by-elections all over the country. We are the party. Musanyengedzwa imhepo yayo
mhepo inofungura. Ari mazviwa here? Vana vatsvangirai rakusiya mugare. Batanai, dananai, ngatifonderanai, tisatukana. Unofanira kusvoda kunyora kuchitupa kuchitimata. Unofanira kunyara. Unofanira kunyara panochituka general tsao. Sometimes I read so. Do you know what I do? I laugh. There was one chakati mzani zero chimwechini che. Ndakati shangirai don't be why. Imhepo iri kubva kuvanhu veG40 iri kupinda manhu edu vari muno toda kuti putsanisa sekai vanhu vakadaro kutuka izvi hamushori kunyora sechikando zvinhu zvingaripitike tikakuti tikatuuya panapa ndiripitike can you repeat it? Une sure? Vana vamengomera mashavi the G40 branded outfit ngasara iko kuno kunodaro kuno. It is we love you all of you. We love all of you. And we want to work with you. Tikudirire. Hadisi? Mweya muchene chiburuka. Toda kufamba. Mweya muchene chiburuka. Toda kufamba. Wendo. Thank you so much. Let us take this time to all stand up. And give great honor to our acting president. Yes. And thank her for her courage. Oh, yes. Remember, she was the first president after the death of Shanghai to challenge the status quo. Yes. Oh, yes. And say, yes. And they go Congress. Yes. To confirm that she was serious, she went on to do the Congress in April. She knew it was not the right thing, but she was demonstrating her seriousness and her commitment to democracy, to constitutionalism, justice and freedom. I want to confess, Madam Karai, a few days before the Supreme Court, Morgan Tsvangirai came to my dream and said, Tezvara, munofungei na Madam Khupe. That was his question. Tatiri badanga, kumusha kwao. He said, unofungei na Madam Khupe. I did not take time to think. I said, I want her back so that we can work together and finish the struggle. She can go right. They can go to now. So, when you see me respecting Madam Khupe, I'm ordered by Tsvangirai to respect her. He came through me to respect her. You must also come through me to respect her. All of you must respect her. From today onwards, if ever you hated her, forgive her. Okay, Tsvangirai is behind. Thank you so much for listening to me. Let us take this great time to ask you to stand up and talk. Corona.
nani makukula mahle nakalima chinja akanaka ndinoda kukuchingamidzai nerudo rwaMwari. I would like to greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. This is the day the Lord has made, and we must all rejoice and be glad in it. I would like to begin by thanking my other colleagues who spoke before me, and I would like to thank the Master of Ceremony first, our Deputy Organizing Secretary. I would like to thank our National Chairman, Senator Morgan Committee General Tsao. I would like to thank our Secretary General, Senator Monzora. I would like to thank Baba Vedu, Baba Manasseh Tsvangirai. Daona Baba Collins Tsvangirai Varipano, and I saw my son Vincent is here as well. So I would like to thank all of them. I would like to thank our Women's Chair and our Youth Chair and all standing committee members. More importantly, I would like to thank all of you for coming to bless this very important occasion. And I would like to begin by a quotation. On the 28th of August, 1963, the year I was born, Martin Luther King Jr. made an amazing I have a dream speech. And he said, I quote, I have a dream that one day every valley shall be engulfed, every hill shall be exalted, every mountain shall come low, every rough place shall be made smooth, every crooked place shall be made straight. This is our hope. This is the faith that I will go back with. And with this faith, we will make sure that we cut out of the mountain of despair a stone of hope. And today, as I stand in front of you, as the acting president of MDCT, I too have a dream. And my dream is that one day, all the 14 million Zimbabweans have a better life. My dream is that all the 14.6 million Zimbabweans have food onto their tables. My dream is that all the 14.6 million Zimbabweans have a roof above their head. My dream is that all those who are in business are able to do their business and create jobs, so that those who want jobs will get jobs. My dream is that when our children finish school, they'll be able to get a job immediately. My dream is that every Zimbabwean must have good health, good education. Every Zimbabwean must have clean water and sanitation. My dream is that every Zimbabwean must have the full enjoyment of their rights and freedoms. And my dream is a Zimbabwe which is going to be free from corruption, because corruption has destroyed this nation. This is my hope. And with this faith, we will make sure that as Zimbabwe, we also cut out of the mountain of despair a stone of hope. Today, I stand in front of you to celebrate 21 years of existence. And I stand in front of you as a proud acting president of MDCT. And I am very proud of our movement. A movement which was born out of the trade union movement in 1999. When this child was born, it started participating in elections when it was 9 months old. This child was not even walking, it was crawling. And this child contested against a man who was 20 years old, a man who could run like Usain Bolt. But this 9-month-old baby who was crawling got 57 seats, and this 20-year-old man got 62 seats, a difference of 5 seats. Can you imagine a baby who is crawling against a 20-year-old man, a baby getting 57 and this one 62, a difference of just 5 seats.
This became a clear demonstration that when this child grows up, this child was going to make wonders. This child was going to make miracles. And indeed, 8 years down the line, in 2008, this child made a history. This child, for the first time in the history of Zimbabwe, beat this 20-year-old man. That was history. This child produced a deputy prime minister. This child produced a deputy prime minister. This child produced ministers and deputy ministers. This child produced mayors and deputy mayors. This child became the hope of the whole nation. 40 years ago, to be more precise, on the 18th of April 1980, the Mugabe establishment made a promissory note. And they promised the people of Zimbabwe that every Zimbabwean was going to have a better life. But alas, the sad reality is that they defaulted on that promise. Yes. They then gave Zimbabweans a bad check. They gave Zimbabweans a check which was written insufficient funds. And as MDCT, we categorically refuse that there are insufficient funds in the vaults of Zimbabwe. Zimbabwe is a very rich country. Yes. Zimbabwe has enormous resources. It has gold, it has diamond, it has platinum, it has methane gas, you name it. This is a very rich country. This is the time that we move from the darkness to the sunshine. Yes. This is the time that the people of Zimbabwe are moved from the land, from Egypt to Canaan, the promised land where there is milk and honey. Zimbabwe turned 40 years this year. And I would like to equate these 40 years with the 40 years where the children of Israelites wandered in the desert for 40 years without food and water, going to the promised land where there was going to be milk and honey. And for the last 40 years as Zimbabweans, we have been wandering in the desert without food and water, going to the promised land. This is the time the government moves the people of Zimbabwe from the land of hunger and poverty to the land of plenty. Zimbabwe is a very rich country, but there is absolutely nothing to show that we're a rich country. Because when I look at all of us right now, I'm supposed to be seeing gold and diamond glittering in all our eyes. Yes. But what is it that I'm seeing right now? I'm seeing hunger, and poverty glittering in all our eyes. Yes. This is Zimbabwe. This is the time for the government to move the children of Zimbabwe from the land of hunger to the promised land, yes, where there is milk and honey. We tested that milk and honey during the inclusive government. During the inclusive government, shops had been closed, hospitals had been closed, schools had been closed. But once Silvester stepped in, there was dollar for two. All these institutions opened. People enjoyed life. People had a better life. And I'd like to call upon President Nalova to say the people of Zimbabwe are saying, can you please take them back to the good old days where they had a better life? I want to call upon President Mnangagwa to say the people of Zimbabwe are yearning, they are crying. Can you please listen to the cries of the people of Zimbabwe? The people of Zimbabwe are asking for food. The people of Zimbabwe are asking for jobs. They are asking for clean water and sanitation. They are asking for good health. They are asking for good education. The people of Zimbabwe are asking so that they start enjoying the rights and freedoms in this country. The people of Zimbabwe are just yearning for a better life. And Mr. President, can you please satisfy the needs of the people by making sure that you give every Zimbabwean basic necessities, all the basics that they need. That is all they are crying for. That is all they are crying for. Please, Mr. President, can you listen to the yearning Zimbabweans? Please listen to them and give them what they are asking for. I would like to thank those people who made us what we are today. Those people
who gave birth to this party called MDC. And I'd like to thank our mother first. And our mother is the Zimbabwe Congress of Trade Unions. Our mother who gave birth to us on the 11th of September 1999. Hence why today we are celebrating 21 years of existence. I'd like to thank our mother because our mother taught us about constitutionalism. Our mother said, you must always respect your own constitution so that you are able to respect the country's constitution when you become government. Our mother said, you must always respect democratic principles. In whatever you do, make sure that you follow democratic principles because democracy must be your core value. Our mother taught us that non-discrimination is a no-no. Our mother said, don't discriminate people based on gender, based on tribe, based on race, based on religion. It's a no-no. Our mother taught us that non-violence is a no-no. Don't use violence for political expediency. Don't use violence to get any political power. This is what our mother taught us. And I would like to thank our mother very much for giving us those values and principles of the party. I would also like to thank the National Constitutional Assembly. They taught us constitutionalism. And I would like to thank in particular Professor Love Momatuku, who was a member of the NCA and also was one of those people who wrote our constitution. And he went on to defend our constitution during the Mashavire case, and he won. This is why we are here today, because of him. And it's important that we thank him. And I saw Lawyer Sengweni there as well, would like to thank him very much, and every other person who contributed. I would also like to thank the students' movement, the women's movement, the churches, the civil society, because they contributed to the formation of this movement. I would also like to thank in a special way our founding fathers and mothers, the late Gibson Sibanda, the late Isaac Matongo, the late our icon Dr. Morgan Richard Tsvangirai, a great man who was very courageous, a great man who gave a better life to Zimbabweans, a great man who brought dollar for two, a great man who vowed that he was going to fight to the finish. And indeed, he fought to the finish. He ran a good race and he fought a good fight. May his soul rest in eternal peace, together with all other comrades. I would also like to thank the late Nicholas Mzengerere, the late Remas Makwaza. I would like to thank our Deputy Organizing Secretary, Gift Chimanikiri. He was one of the 8 people who was tasked by the ZCTU to go and form the Movement for Democratic Change. I would like to thank my dear sister, Honorable Corina Mpariwa. She was the chairperson of the ZCTU Women's Advisory Council, and yours truly was the secretary of the ZCTU Women's Advisory Council. And these 8 people are the ones who were tasked by the ZCTU to go and work with other organizations. We did so, and we had a Working People's Convention in February 1999, which unanimously agreed that a party called the MDC be formed. And on the 11th of September 1999, we officially launched the Movement for Democratic Change at Rufaro Stadium, where our guidance councillor Makuyana was the master of ceremony at that particular function. So I'd like to thank you very much. And I would like to thank our councillors. Are they here? Mayor Mukunguma, Councillor Metu, and all the other councillors for being our strong support system. I would like to thank our members of parliament for being our strong support system. But more importantly, I would like to thank you, the members of MDC. Without you, there is no party. You are the pillars of this organization. You have been holding this party for 21 years. A building without pillars cannot be a building. A building with weak pillars will collapse. But you are strong pillars because you remained holding this movement for 21 years. This is why it is what it is right now. And I would like to urge you so that we work together every step of the way until we arrive at our destination. And our destination is a Zimbabwe where there is going to be food. Our destination is a Zimbabwe where everyone will have shelter. Our destination is a Zimbabwe where we will have good health, good education.
Our destination is a Zimbabwe which is going to be free from corruption. Our destination is a Zimbabwe where everyone will have the full enjoyment of their rights and freedoms. Our destination is a Zimbabwe where all of us will have a better life. This is why we are here. So thank you very much. Let us remain united. Let us remain resolute. Let us remain steadfast and solid like a rock until we arrive at our destination. May the Lord Almighty bless you all. May the Lord Almighty bless Zimbabwe. May the Lord Almighty bless the movement for democratic change team. Amandla. Amandla. Chisa MDC Chisa. Chisa MDC Chisa. I thanked all my colleagues, isn't it? I didn't leave anyone behind because I want to work with everybody else. Happy 21st anniversary, MDC. Happy 21st anniversary. I wish you all the world, all the best. Ngiyabonga kakhulu. Oh yeah. Don't talk on Facebook. In the end, kila zivu chiri ice cream zuvari kangobuda tinomelta ai tiri simbi ingangotonhora but aimelta tiri rough. I mean, how would you feel being part of this group? Manzwa ma presentation kana inini sa master of ceremony haakani handambona akotsira time yese yangaitaurwa panapo ndoda kukutendai zvikuru. I'm sure the presentations were excellent and what we anticipated. Madam Acting President, nyaki mazima chizvi takambomira ndaudzwa ndapromiswa key inini and inini ndati kana key yauya ndiri kuimba happy birthday. It's unfortunate because of COVID-19 kana kuti coronavirus. Kamuzukuru kangu kairovha kuti koro ndikati kuri kuitei pamba mazoezi kanzi sekuri coronavirus iriko saka handisi kuenda. Ndobva ndagadzikwa musitting room manje zvikanzi put your finger on your mouth bandadai zvikanzi now listen to what I'm going to say ndakutichwa ndini zve unonzi chiya grade 0 usati waenda kuchikoro riya grade 0 ndakutichwa ndini manje mangwana zvikanzi sekuri ndima akuticha ndobva ndati put your finger on your mouth zvikanzi no I'm not going to do that ndikati iya zvinga nezuro ndaiteerera wani ndobva ndaona kuti hapane generation gap ini ndakateerera patiko akadi ari kutonditarira kuti handezvako izvi. So I believe ndoona kuti vanhu vatakatanga navo ne-T35 amadhara koma. Hey, but you guys were lethal. Makazongotadza kuregera rori richipiswa kugokwe chete. Zvimwe zvese magona No, I would like to thank you very much, all presenters, over and above what the acting president has said. I would like to thank, because ndakarega kutenda kusatenda uroika, ndoda kutenda chairman weHarare province, although sometimes vanombomhanya too much. Ndoda kutenda continue organize akazi. Let me thank those who want to be organized. Ndoda kutenda leadership. So kutenda kwamaitwa ana acting president nevese vataura pana. General Tsao, is that Chinese or Taiwanese? Chinese. Tokuchikira ikuhambe kwamakabva mungapedza mafuchera ko mungapedza munga dzedu. General Tsao. No, General Tsao, I think from the presentations of those who presented, each and every presenter was different. The youth said, take caution, otherwise we'll deal with you. The women said, otherwise we won't share with you. The chairman said, hey, manyanya kutuka wanu. Secretary General said, 1 + 1 = 2. The one went a chance. Then the acting president came and showed us why she is our acting president. I think we are proud of your leadership. Tinokutendai zvikuru. And ndinodavira kuti vanhu vauya kuno nhasi, you have a different picture from that social group inonzi ma leaders MDCT. We are different and we are determined and we are not funny. Atende chitaura tuda kuvaka spaghetti yekuiti sechi spaghetti.
totanga tavhara mapoto, and then we reduce the price of fuel. And torega kusubsidize amabus, we subsidize the hospitals and the schools. That's us. No, man. No, that chief. Ndoda kukumbira organizing secretary wa Harare province kuti vauye kuzotiitirawo a vote of thanks while we are waiting for the one's key yauya. And ndoda kutoiona because iri kupi. Is it so small? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Chinta. Happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? How old are you now, Chinta? How old are you now? I am 21 years old. I am 21 years old. I am 21 years old now. I am 21 years old. We wish you many more. Madam President.
At SlyMedia Productions, we offer live streaming services to companies willing to reach a worldwide audience. We have the capacity to live stream debates from various locations for a wide range of clients. And our online audience, we welcome you back. We follow them and help build Zimbabwe brand on a positive note. On the second report on citizens' perceptions. And for us, our interest has always been around how do we leverage technology to communicate policy, to communicate public issues. When you think of reaching the ever-growing internet audience with your video adverts, think SlyMedia TV online. If you want to pre-package TV programs, documentaries, weddings and church services, think SlyMedia Productions, building bridges. Your TV on the go, anytime, anywhere, worldwide. I know kuti chikafu hachisi kukwana kana nesukumbava hachisi kutikwanira, but we will try as much as possible to support you while you are here and you are keeping our headquarters safe. Toda kutenda zvikuru, toda kuomberai maoko. Namangwana murambe makadaro. Vazumba chief whip. Yeah, next time unowipa kabeta. Tipewo vote of thanks ndatenda. Zvakanaka kurongeka, zvakanaka kurongeka, zvakanaka kurongeka. Oh baba, zvakanaka kurongeka, kurongeka, zvakanaka kurongeka. Uharare zvakanaka kurongeka, kurongeka, zvakanaka kurongeka. Wana mai chinodiwa kurongeka, kurongeka, kurongeka. Yeah, chidiki chinodiwa kurongeka. Chisa baba chisa. MDC. Part of excellence. MDC. Kukula. Isenzo zako. Kukula. Esoko. Pamsoro acting president, Madam Khupe. Pamsoro national chairman, General Sau. Pamsoro secretary general Simboti. Pamsoro Madam Gonyet, national chairman. Pamsoro commander Robert Dick. Pamsoro Baba Changirai. Pamsoro provincial chair and executive yenyu. Pamsoro youth provincial chair vagore kore ndinokutendai leadership nekunipa mukana uno chokutanga Madam President mudango kutendai nebasa ramakatiitira rokuti mudzose musangano kuvanhu kukanzuru kwamakatitumawo tanga tiri muhondo, tanga tiri musaga nachamisa taishanda zvekumbunyikidzwa ende kusanzuru kwataive kwaita zvechifunctionalism. Isusu tiri kuti vana venyu hatisi kuda chifunctionalism chinotitadzisa kushanda kukanzuru. Tiri kukuvimbisai nhasi uno kuti nezvamurikutiitira dzigiro rwamuri kutipa kukanzuru yeHarare tichaprovide service delivery yamunotarisira inotarisirwa nevagari. Tinongokumbira support yenyu irambe iri pakati pedu. Makanselas anofanira kunge ari pasi pemusangano achiripota kumusangano musangano wedu uende mberi. Makanselas anenge asiri kuda kushanda nemusangano, Madam President, munoziva zvamunoita navo. Takangokumbira chetu ndechekuti takuda meya wedu muHarare kuti tikwanisa kushanda zvakanaka. Naiwa mashoko ndinoti tese
happy birthday tiitirwe zvakanaka 21 years dzatakapiwa naMwari rokunge tiri bato rakasimba munyika riri kutarira kunotora masimba. Thank you very much. I'm sorry. We believe that when a discipline sharply does not mean we are making it decision. Now, pakati pedu semhuri yeMDC navatungamiri vedu aba tinonyengeterera umwe pakati pedu, tinonyengeterera unity pakati pavatungamiri vedu, tinonyengeterera mweya wekuparadzana, mweya wedivision ubude mukati mevana veMDC mambo Jesu. Baba, nguva ino yamasikana tinokudanai, mutambo wedu waperera pano, katofamba kuenda mukati menzvimbo dzatinogara, fambai nesu. Baba, mutitungamirira munofamba nengoro dzemoto. Baba, tinokumbira dzokumusoro kudenga kuti mwanakomana waMwari kuna avo vachiri kuramba tedzokumusoro kudenga uya kubando redu reMDC. Isu kunyanya veEdwards tinochema dai kureva abviswa. At SlyMedia Productions, we offer live streaming services to companies willing to reach a worldwide audience. We have the capacity to live stream debates from various locations for a wide range of clients. And our online audience, we welcome you back. We follow them and help build Zimbabwe brand on a positive note. On the second report on citizens' perceptions. And for us, our interest has always been around how do we leverage technology to communicate policy, to communicate public issues. When you think of reaching the ever-growing internet audience with your video adverts, think SlyMedia TV online. If you want to pre-package TV programs, documentaries, weddings and church services, think SlyMedia Productions, building bridges. Your TV on the go, anytime, anywhere, worldwide. At SlyMedia Productions, we offer live streaming services to companies willing to reach a world